Всем привет, морские звездочки! С вами я, Стрыкина, и сегодня вместе с вами я буду сравнивать свои рисунки и рисунки нейросети. Что лучше? Рисунки настоящего человека или рисунки нейросети? Сейчас я вам покажу эти самые рисунки нейросети. Ну что ж, поехали! Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
Окей, девочки, у нас с вами получились. Итак, мой вердикт: побеждает рисунок человека. Я считаю, что лучше рисовать самому, потому что от этого мы получаем удовольствие. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал SvetaLifeBlog и на мой телеграм-канал. Ссылка на него и на мои соцсети будет в описании. И всем пока!